Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. So this is week 16 lecture. We will study the last chapter, chapter 7, ionic equilibria. So this is the part 1 video yang mana saya akan fokus kepada konsep acids and bases. Alright, acids and bases are part of our everyday life. Setiap hari kita memang tak lari daripada acid and bases sebenarnya apabila kita menggunakan barang-barang keperluan harian, consumer products, right? Okay, so the first part is definition of acids and bases. There are three definitions of acid and bases. So you kena menguasai, kena faham definition from ARRHENIUS, BRØNSTED-LOWRY and Lewis definition. Okay, ARRHENIUS definition. ARRHENIUS defined acid as a substance that has hydrogen in its formula and dissociates in water to yield hydrogen ion. So, mengikut ARRHENIUS, acid adalah apa-apa bahan yang mengandungi hidrogen dalam chemical formulanya. Contoh paling mudah kalau kita lihat di sini adalah hydrochloric acid. Okay, we have hydrochloric acid. So you can see it contains hydrogen in its chemical formula. What else? We have nitric acid, HNO3, also contains a hydrogen in its chemical formula. Contoh yang lain, kalau saya ada hydrofluoric acid, it also contains hydrogen in its chemical formula. So, ARRHENIUS state that when this substance, which contain hydrogen in its formula, dissociates in water, it will yield hydrogen ion. So look at the following equation. Okay, ini adalah satu cara yang menunjukkan bahawa apabila asid tercerai di dalam air, okay, dia akan menghasilkan hydrogen ion. Dan ada dua cara untuk kita tunjukkanlah dissociation of acid in water. Okay, equation yang pertama, okay, untuk tajuk ini phases are very important. Fasa mesti betul. Okay, acid, the phase is aqueous. Alright, for example, hydrochloric acid aqueous dissociates in water, form hydrogen ion and chloride ion. So ini kita pernah belajar di sekolah menengah, apabila asid tercerai dalam air, dia akan membentuk hydrogen ion dan anionnya iaitu chloride ion. Bagi contoh hydrochloric acid. The second way to write the dissociation, to show the dissociation of acid in water, we can use hydrochloric acid aqueous dissociate in water. So kita tunjukkan sekali phase water liquid and form hydronium ion H3O+, also aqueous phase, and chloride ion, also aqueous phase. Jadi phase wajib untuk dituliskan. Alright, next. Okay, these are some example of acids according to ARRHENIUS definition. Okay, ini adalah sebahagian daripada contoh asid mengikut ARRHENIUS punya definition. Alright, what is ARRHENIUS base? So, ARRHENIUS define base as a substance that has OH in its formula and dissociates in water, okay, to yield hydroxide ion. So, ARRHENIUS kata base adalah apa-apa bahan yang mengandungi OH in its chemical formula, and when dissociates in water, it forms hydroxide ion, OH minus. Contoh paling mudah yang kita belajar adalah sodium hydroxide. Ini pengetahuan kita yang sangat kuatlah yang kita ada. Sodium hydroxide aqueous, it is a basic solution. So when this sodium hydroxide aqueous solution dissociate in water, apabila tercerai dalam air, dia akan tercerai menjadi ion-ionnya, sodium ion and hydroxide ion. So kat sini letakkan phase aqueous ya. Alright, okay, and these are some example of base according to ARRHENIUS definition. Right, okay, next. BRØNSTED-LOWRY definition. Okay, so kita akan banyak guna BRØNSTED-LOWRY definition dan Lewis definition sebenarnya. Alright, tapi kita kena fahamkan dulu apa yang dikatakan acid by BRØNSTED-LOWRY. Okay,
So, Bronsted-Lowry state that acid is any substance that can donate a proton, which is hydrogen ion, to other substance. Jadi, Bronsted-Lowry kata, right, acid adalah substance, apa-apa bahan that can donate a proton. Proton tu apa? Hydrogen ion to other substance. Okay, for example, kita perlu tahu juga contoh-contoh acid sebenarnya. Alright, in this example, methanoic acid, HCOOH aqueous, alright, is a Bronsted acid. So, dia adalah Bronsted acid. Kenapa saya katakan dia adalah Bronsted acid? Maksudnya acid according to Bronsted-Lowry definition. Because you can see here, methanoic acid aqueous, dia telah donate a proton. Dia telah donate satu proton kepada water. Okay. Dan dia membentuk methanoate ion. Jadi kalau awak lihat di sini, dia telah donate proton dia yang di sini. H plus yang di sini. Dia derma kepada siapa? Dia telah derma kepada water. So, water fasa dia adalah liquid ya. Okay. Dan dia form methanoate ion. So, kita akan fokus kepada apa yang berlaku pada acid tu. Acid donate a proton to other substance. Dia telah donate a proton kepada water. Right? Okay. Kemudian, contoh satu lagi. Alright, kalau kita lihat di sini, ammonium ion. Tengok dulu pada equation. Ammonium ion, you tengok apa yang telah berlaku. Okay, kalau kita lukis dia punya structure. Lewis structure NH4+. Kalau kita ingat semula lah, Lewis structure chapter 4. So, this is the Lewis structure for ammonium ion. So, apa yang telah berlaku? Dia telah donate salah satu daripada proton dia ini kepada water. So, let's say dia telah donate proton yang ini kepada water. Jadi, apa yang kita boleh nampak di sini, dia adalah align selari dengan definition Bronsted-Lowry. Substance that can donate a proton to other substance. Substance yang other substance tu water lah. Jadi, asalnya kat sini ada 4 proton, dia telah form satu compound yang ada 3 proton saja, berkurangan 1 proton. Jadi, according to Bronsted-Lowry definition, ammonium ion adalah acid. Bronsted-Lowry acid. Alright? Okay. Next. Bronsted-Lowry base. Dia terbalik daripada Bronsted acid, Bronsted-Lowry acid definition. Okay. According to Bronsted-Lowry, base is any substance that can accept a proton from other substance. Apa-apa bahan yang boleh accept, menerima proton. Proton tu tadi apa? H plus to other substance. Okay. Tengok kat sini, ini pun sama. Sebenarnya kita kena ada pengetahuan contoh-contoh acid, contoh-contoh base. Tapi tak apalah, ni peringkat awal. Okay, tengok dulu yang pertama kat sini. Ammonia. Okay. Apa yang berlaku mengikut, bila you tengok equation ni, apa yang berlaku? Okay, kalau kita lukis Lewis structure ammonia, NH3. Okay. And a pair, ada sepasang lone pair. Ammonium tadi saya dah tunjuk. This is ammonium ion. Okay, apa yang berlaku kepada ammonia di sana? You nampak kat situ, ammonia, okay, asalnya ada 3 saja proton, tetapi dia telah accept satu proton daripada water dan form ammonium ion. Jadi, kita dapati bahawa ammonia telah accept a proton, telah accept satu proton from water. Jadi, ammonia adalah Bronsted-Lowry base. Okay. Alright. So, now look at the second example. Carbonate ion aqueous. Dissociate in water. Jadi, kita tengok apa yang berlaku pada equation ini. So, carbonate ion, kalau kita lihat, asalnya tak ada proton pun kat sini. Tak ada hydrogen pun. Tak ada proton H+. Tetapi, it accepts a proton from water. And now, it form hydrogen carbonate ion. Jadi, according to Bronsted-Lowry definition, carbonate ion is a Bronsted-Lowry base. Alright, next. Okay, jadi kalau awak lihat contoh daripada Bronsted-Lowry definition, yang tadi acid, yang tadi base, okay, you akan dapati bahawa
contoh, you akan nampak water tu, dia boleh bertindak sebagai acid dengan base. Yang mana dia boleh accept proton dan dia boleh donate a proton. Jadi, water is able to act as acid or base. So, dia bersifat amphoteric. Maksudnya dia boleh jadi Bronsted-Lowry acid, Bronsted-Lowry base. Right. Okay. So, conjugate acid-base pair. Alright, in any acid-base equilibrium, both forward reaction and the reverse reaction involve a proton transfer. Kalau kita lihat contoh yang tadi, apabila acid-base itu berada dalam equilibrium. Okay, contoh yang inilah paling jelas, kita nampak arrow kat sini kan. Okay, alright, so reversible reaction. So, saya bercakap kalau dia adalah in equilibrium. In any acid-base equilibrium, both forward and reverse reaction akan melibatkan a proton transfer, perpindahan proton. Okay, so what is conjugate base? A species that remains when one proton has been removed from the Bronsted acid. Maksudnya, apakah conjugate base? A species that remains when one proton has been removed from the Bronsted acid, and conjugate acid is a species that remain when one proton has been added to the Bronsted base. Okay, kalau tak berapa jelas, kita lihat contoh. Okay, kita lihat contoh ke atas ini. Sekarang, kalau awak lihat, this is an acetic acid ataupun ethanoic acid. Alright? So, what you can see here, acetic acid donates a proton to water. Okay? Acetic acid donate proton to water and it forms ethanoate ion ataupun acetate ion. Okay. Apa jadi pada water? Water ni tadi pula telah accept a proton and form hydronium ion. Okay. Jadi, sekarang ni kalau kita lihat kembali according to Bronsted-Lowry definition, acetic acid kita ini adalah Bronsted acid. Why? Because it donate a proton to water. And water, it is a base. Bronsted-Lowry base. Because it accept a proton. But the species form, okay, the species form after the acid donate its proton adalah acetate ion kat sini kan. Jadi, species that remain when a proton has been removed, ini kita panggil dia sebagai conjugate base. Maksudnya, species form selepas Bronsted acid itu donate a proton, kita panggil dia conjugate base. Dan water, after it accept proton, it forms hydronium ion. So the species remains after a proton has been added to the base is called conjugate acid. Right? Jadi species yang form apabila Bronsted base accept a proton, kita panggil dia conjugate acid. Jadi setiap acid ada dia punya conjugate base and setiap base ada dia punya conjugate acid. Alright? Okay, jadi tadi saya sebut in any acid-base equilibrium, both forward and reverse reaction akan involve a proton transfer. Maksudnya you tengok sini, forward reaction, acetic acid transfer donate a proton to water. Tetapi yang reverse reaction, acetate ion accept a proton from hydronium ion. Jadi hydronium ion pula donate a proton kepada acetate ion. Form semula acetic acid and water. Jadi itu yang dikatakan both forward reaction and the reverse reaction involve a proton transfer. Okay, the weaker the acid, the stronger its conjugate base. And the weaker the base, the stronger is its conjugate acid. Okay, dia kata lagi lemah sesuatu acid itu, dia punya pasangan conjugate base adalah lebih kuat. Dan the weaker the base, the stronger is its conjugate base. Okay, so apa maksudnya? So, kita pergi kepada next slide. Kita refer contoh yang sama. Alright. Baik, ini adalah masih lagi berkaitan dengan equilibrium. Sebab itu tajuknya ionic equilibria. So, ionic equilibria itu datang daripada perkataan equilibrium. Okay. So, kita tahu daripada pengetahuan kita yang lepas dari sekolah menengah, ini adalah weak acid. Okay. Weak acid.
Dan daripada pengetahuan lepas awak, you tahu bahawa weak acid dissociates very slightly. Dia punya penceraian tu in water bukan 100%. Hanya sedikit sahaja yang dissociates to form conjugate base and conjugate acid. Jadi, you tengok poin yang pertama, dia kata since very little of acetic acid dissociates to produce hydronium ion, okay, the equilibrium position lies very far to the left. Maksudnya sekarang oleh kerana acetic acid, weak acid ini dissociates very slightly, maka hanya sedikit saja hydronium ion yang terhasil dan juga acetate ion yang terhasil. So, equilibrium position sebenarnya lies to the left. Tindak balas banyak ke kiri. Sebab dia susah ataupun dia tidak tercerai dengan lengkap. Alright? Okay. So, the tendency, keupayaan of acetate ion to gain a proton is much greater than the acetic acid to lose a proton. Oleh kerana yang dissociate jadi conjugate base dan juga conjugate acid ini sangat sedikit. Okay, disebabkan dia adalah weak acid, maka tendensi keupayaan acetate ion ini to gain, to accept a proton daripada H3O plus ini adalah lebih tinggi berbanding keupayaan acetic acid ini untuk remove a proton to form conjugate base and conjugate acid. Jadinya, acetic acid is a weak acid and its conjugate base, acetate ion ini adalah a strong conjugate base. Okay, itu maksudnya. Baik, next kita pergi kepada Lewis definition. Alright, Lewis define acid as a substance that can accept a pair of electrons, okay, to form a covalent bond. Sesuatu bahan yang boleh menerima pasangan elektron untuk menghasilkan ikatan covalent. Alright, okay. So dia sedikit berbeza daripada ARRHENIUS dan juga BRØNSTED-LOWRY definition. Alright, okay. The Lewis acid could be an atom, ion or molecule. Jadi Lewis acid ni adalah spesies yang macam mana ataupun bahan yang macam mana. Dia boleh jadi atom, boleh jadi ion ataupun molecule. So you can see here the species that can be Lewis acid adalah contohnya cations such as hydrogen ion, iron 2 plus ion and aluminium 3 plus ion. Alright. It can be molecules. So apa contoh-contoh molekul yang boleh jadi Lewis acid? Molecules with incomplete octet central atoms such as boron trifluoride, beryllium chloride dan yang lain-lain. Okay. Molecules that have polar multiple bond except carbon-carbon double bond. Molekul yang ada polar multiple bond. Ada double bond ataupun triple bond yang polar. So kalau carbon-carbon double bond ini dia non-polar multiple bond sebab they have same electronegativity between carbon atoms. Alright? Okay. Molecules with central atom that can expand octet such as phosphorus trichloride. Okay. Contoh lain adalah molecules yang central atomnya boleh expand ataupun mengalami expanded octet such as phosphorus trichloride. Okay. Now, Lewis base, it is a substance that can donate a pair of electrons to form a covalent bond. So, dia adalah substance, bahan that can donate a pair of electrons to form a covalent bond. Dia terbalik daripada Lewis acid definition. Alright. Okay. So, sama juga. The substance that can be Lewis base, it could be atom, ions or molecule. So, ini contoh dia. An ions. Hydroxide ion, cyanide ion, chloride ion, okay. Molecules with lone pairs electron at the central atom. Molekul-molekul yang ada lone pair pada central atom such as water. So kalau kita ingat balik Lewis structure water, okay, you can see there are 2 lone pairs on oxygen which is the central atom. Okay, kalau kita ingat balik ammonia, NH3. Right? Okay. A pair of ada sepasang lone pair di situ. ROH adalah general formula bagi alkohol. Okay. Kalau contoh mudah saya bagi contoh etanol.
CH3, CH2, OH. So, pada central atom oksigen ini dia ada lone pair juga. Jadi, lone pair itu boleh digunakan to be donated to other substance to form a covalent bond. Okay, and molecules with non-polar multiple bonds such as alkenes. Okay, molekul-molekul yang mempunyai double bond atau triple bond yang non-polar. Contohnya macam alkenes tadilah, carbon-carbon double bond. Okay. So now look at this example. Alright. Okay, kalau awak tengok pada contoh ini. Okay. Ammonia and boron trifluoride. Jadi kalau you tengok, bila ammonia reacts dengan boron trifluoride, dia form satu covalent bond yang kita panggil dative bond. Nampak kat sini dative bond. Macam mana tahu? Sebab kita nampak arrow kat situ. So macam mana that dative bond is formed? When ammonia donates its lone pair on nitrogen atom to boron. Boron ni pula adalah species ataupun molekul yang incomplete octet. Dia tak cukup octet untuk form bond to share dengan nitrogen. Jadi sekarang nitrogen yang telah donate elektron kepada boron. Jadi boron accept a pair of electron itu and form a covalent bond. Jadi according to Lewis definition, ammonia is a Lewis base and boron trifluoride is a Lewis acid. Okay, next, you can see a reaction between hydrogen ion and hydroxide ion. So, hydrogen ion is a cation. It is a Lewis acid. So, Lewis acid, it accept a pair of electron from other substance to form a covalent bond. Jadi, yang ada tendensi untuk donate a pair of electron adalah hydroxide ion. Sebab dia ada lone pair kat situ. Dan dia adalah anion kan. Jadi dia, let's say dia donate sepasang lone pair dia yang kat sini kepada hydrogen ion. So, hydroxide ion adalah Lewis base. Jadi dia form apa? A bond. Dia form a bond. Right? Okay. Next, we have 2 mole of chloride ion and SnCl4. Alright, so you can see asalnya kat sini klorin ada 4, tiba-tiba jadi 6. Jadi maksudnya apa? Chloride ion, dia telah donate a pair of electron kepada tin and it form bonds. Jadi, chloride ion is a Lewis base and tin 4 chloride adalah Lewis acid. Okay, next. Kita pergi kepada strength of acid and bases. Kekuatan acid dan juga base. Okay. Kita pernah dengar pasal strong acid, strong base. Jadi sekarang kita nak belajar lagi detail deeper and deeper. Alright. So firstly, strong acids. Alright, strong acid. Jadi, what is strong acid? Strong acid is a substance ataupun is an acid which dissociates completely in 100%, it is a substance which dissociate completely 100% into ions in water. So, dia adalah mesti acid. Acid yang dissociate completely into ions in water. Dan penceraiannya, dissociate ni maksudnya apa tadi? Tercerai ataupun penceraian dia adalah 100%. Semuanya dissociate jadi ions in water. Okay, for example. Okay, kita lihat di sini. Let's say I have a general equation HA, where HA adalah strong acid, katakan. Dia boleh jadi gas or liquid phase, boleh jadi juga. Okay, and dissociate in water. Jadi, kalau strong acid dissociate in water, kita akan wakilkan dengan arrow dia yang irreversible arrow. Irreversible arrow. So, you can see here apa yang berlaku. Alright. Kesemua HA, strong acid HA ini, okay, dia telah donate a proton kepada water. Jadi, water form hydronium ion. Dan HA acid forms A-. Jadi, oleh kerana HA ini adalah strong acid, it dissociates
completely. Dia completely donate a proton to water. Jadi, bila dia donate proton, maksudnya semua HA molekul telah jadi ion-ion ini. Tak ada pun yang jadi ataupun yang tinggal sebagai undissociated molecules. Alright, 100% bertukar jadi ion. Okay. So, the Kc value of strong acid is extremely large. Nilai Kc dia terlalu besar bagi strong acid. Alright. Okay, sebagai contoh, kita lihat contoh di sini. Nitric acid is an example of strong acid. So, ini salah satu cara kan equation, kita tulis equation to show the dissociation of strong acid. Maksudnya kita plus water pasal dia liquid. Okay, masih ada phase, masih ada phase. Okay, apa yang berlaku oleh kerana kita kena tahu contoh-contoh strong acid ni apa. Jadi, antaranya nitric acid. Nitric acid adalah strong acid. It completely donates its proton to water. Jadi bila dia mendermakan dengan lengkap protonnya kepada water, maksudnya dia akan mengalami 100% dissociation in water. Dan apa yang berlaku, dia akan form hydronium ion, aqueous and nitrate ion. Okay. Okay. Jadi sekarang kita tengok, dia macam kita buat reaction table. So let's say initially I have 0.5 molar concentration of nitric acid. So, the concentration of water is omitted ataupun kita ignore sebab kita anggap concentration dia constant. So, initially, tidak ada lagi hydronium ion dan nitrate ion yang terhasil. So, that's why kat sini 0 molar. So, bila dissociation berlaku, oleh kerana nitric acid ini adalah strong acid, dia tercerai lengkap menjadi ion-ionnya. Maka, you tengok di sini final concentration, sini jadi 0. Kenapa jadi 0? Sebab dia adalah strong acid, undergoes complete dissociation in water. And water memang kita omit, kita ignore. And what happened? Sini 0.5 molar, 0.5 molar. Kenapa? Kita tengok stoichiometry. 1, 1, 1. Macam kita buat chapter 6. Negative X plus X plus X. Cuma kat sini tak ada change lah. Sebab dia strong acid. Right? Okay, so kalau strong acid, dia punya reaction table adalah macam ni. Ada initial and final concentration. Okay, next. Examples of strong acid. Okay, example of strong acid, kita ada hydrochloric acid. Okay, hydrobromic acid, HBr. Alright, and then kita ada apa tu, HI? Hydroiodic acid. Okay, hydroiodic acid. Itu contoh-contoh strong acid. Dia dikategorikan sebagai strong acid dan dia adalah hydrohalic acid. Acid yang ada halogens. Okay. Right, next. Also acids such as nitric acid, sulfuric acid and perchloric acid. Ini contoh strong acids. Okay, next. 3 ways to write the equation for dissociation of strong acid. 3 cara untuk menulis persamaan penceraian strong acid dalam air. Okay, yang pertama sekali, kalau kita tak nak gunakan water molecule, we can write like this. Hydrochloric acid mesti ada phase aqueous, dissociates in water, forms hydrogen ion, aqueous, and chloride ion, aqueous. Itu satu cara. Okay, kalau dia dalam keadaan gas, because hydrogen chloride dalam keadaan gas, dia very soluble. Kalau dia jadi acid, baru nama dia hydrochloric acid. Kalau dia gas, nama dia hydrogen chloride. So, it is a soluble gas. Jadi, when this gas soluble in water, dia akan dissociate juga. So, dia akan jadi hydrogen ion, dissociate into ion, forms hydrogen ion, aqueous, and chloride ion, aqueous. Okay, cara ketiga kita gunakan water molecule. Kita tunjukkan peranan water tu. Okay, maksudnya kita nak apply BRØNSTED-LOWRY definition. Hydrochloric acid, okay, ataupun hydrogen chloride gas, which is very soluble in water. So, it donates a proton to water and it forms hydronium ion and chloride ion. So, liquid phase dia adalah, water phase dia adalah liquid. Yang lain-lain ni adalah aqueous.
So kalau kat sini hydrogen fluoride, maka dia gas lah. Kalau dia hydrochloric acid, dia aqueous. Okay. Weak acid. Weak acid dissociates very slightly into ions in water. Okay, maksudnya weak acid ni adalah acid that dissociates very slightly into ions in water. Yang dia mengalami penceraian yang sangat sedikit dalam air. Okay. Sebagai contoh, let's say HA ini adalah weak acid, aqueous. Katakanlah ini adalah weak acid. Weak acid. So, according to the definition of weak acid, kita tahu dia dissociate very slightly. So, dia still donate proton kepada water. Okay. And forms hydronium ion and A- ion. Tetapi, maksudnya dissociation dia membentuk ion-ion ini sangat sedikit. Very slightly, very little. So, that's why weak acid itu mempunyai great majority of HA molecule, for example, undissociated. Maksudnya, masih banyak lagi molekul HA yang tidak mengalami dissociation, undissociated. Alright. And the value of Kc is very small for weak acid. Okay, example, you can see here. Hydrocyanic acid, HCN. Okay, aqueous. Since disebabkan dia adalah weak acid. Maka kalau kita lihat definition, weak acid adalah substance that dissociate ataupun acid that dissociate very slightly into ions in water. Okay. Jadi, dia punya persamaan mesti menggunakan reversible arrow. So, peranannya masih sama. According to BRØNSTED-LOWRY definition, hydrogen ion, hydrocyanic acid donate a proton to water. So, water tu tadi jadi hydronium ion and hydrocyanic acid dia jadi cyanide ion, aqueous. Okay, kalau you lihat di sini, alright, when hydrocyanic acid donates a proton to water, it forms cyanide ion. Jadi, cyanide ion ini adalah conjugate base bagi hydrocyanic acid. And water, disebabkan dia accept proton, dia adalah BRØNSTED-LOWRY base. So, when water accept proton, the species form is hydronium ion. So, hydronium ion ini adalah conjugate acid for water. Jadi, setiap acid ada pasangan conjugate-nya. Okay. Jadi, samalah dalam kes ini. So, kita dah terus apply apa kita belajar tadi. Okay. Next. Example of weak acids. Okay, we have hydrohalic acids, hydrofluoric acid, acids in which hydrogen not bonded to oxygen or halogen. Contoh, hydrocyanic acid and hydrogen sulfide. Also acid. This is hypochlorous acid, nitrous acid and phosphoric acid. Ini adalah hypochlorous acid, nitrous acid and phosphorus acid. Okay. And organic acid. Kalau you tengok general formula ini, kita nampak jelas lah. Macam carboxylic acid kan. For example, acetic acid and benzoic acid. So, kena tahu contoh strong acid and weak acid. Okay, strong base. Okay, strong base. Strong base is a base that undergoes complete dissociation into ions in water. Maksudnya dia dissociate completely into ions in water. Alright? And the value of Kc is extremely large. For example, kita tahu sodium hydroxide. Sodium hydroxide is an example of strong base. So, when strong base dissociate in water, it undergoes complete dissociation. Jadi, bila kita buat persamaannya, mesti gunakan irreversible arrow. So, dia akan dissociate into their ion. Sodium ion, aqueous and hydroxide ion, aqueous. Jadi, kita lihat pula perkaitan dia. Okay, kalau kita nak fahamkan konsep dissociation itu, let's say initially I have the concentration of sodium hydroxide is 0.5 molar. Alright, and initially
sebelum dissociation berlaku, sodium ion and hydroxide ion have 0 molar concentration. Dia belum lagi berhasil sebab belum lagi mengalami dissociation. So after sodium hydroxide dissociate in water dan kita tahu dia mengalami 100% ataupun completely dissociation, maksudnya sekarang no more sodium hydroxide left at final concentration. So 0 molar here, and how many molar sodium ion and hydroxide ion form? 0.5 molar, 0.5 molar. Okay, next. Examples of strong bases. Okay. Water-soluble compounds containing oxide ion O2- or hydroxide ions are strong bases. The cations are usually those of the most active metals. Okay. Apa maksudnya? Kita tengok apa contoh-contoh strong bases. Okay. Generally dia ada formula M2O. Okay. General formula dia M2O. Alright. Ataupun MOH. Secara umum, M tu apa dia? M adalah group 1 metal. Such as lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium. For example, sodium oxide, lithium oxide. Itu kalau M2O. Kalau general formula dia MOH, maksudnya NaOH. Lithium hydroxide, potassium hydroxide. So these are the examples of strong bases. Or any base that have general formula MO or MOH2, where M is a metal from group 2. Okay, for example, calcium, strontium, and barium. For example, calcium oxide, barium oxide. Okay, ataupun calcium hydroxide. So ini contoh strong bases. Okay. Weak base. Alright, the definition of weak base. Base that dissociates very slightly into ions in water. Dia sama macam definition weak acid, tetapi dia adalah base, iaitu base yang dissociate sangat sedikit into ions in water. And the Kc value is very small. For example, let's say I have ammonia, where ammonia is an example of weak base. Okay? Ammonia ni adalah satu contoh weak base. So, kalau dia weak base, dissociation equationnya mesti gunakan reversible arrow. Sebab dia tidak mengalami penceraian yang lengkap. Only very little or very slightly ammonia dissociate into ions in water. Okay. Jadinya sekarang konsep BRØNSTED-LOWRY masih kita apply. So you can see here, ammonia is a base. So according to BRØNSTED-LOWRY definition, base is a substance that can accept a proton. So ammonia accept proton daripada water. Jadi water adalah acid di sini. So bila dia form, bila dia accept proton, dia form ammonium ion aqueous. Jadi ammonium ion ini adalah conjugate acid, okay, bagi ammonia, dan when water donate its proton, it forms hydroxide ion. Jadi hydroxide ion ini adalah conjugate base bagi water. Setiap acid ada pasangan conjugate base dia. Dan setiap base ada pasangan conjugate acidnya. Alright? Okay. Okay. Examples of weak bases. Okay, apa contoh-contoh weak base? Molecules with nitrogen atom that has a lone pair electron. Molecules yang ada nitrogen atom that has a lone pair electron. For example, kita nampak kat sini ammonia. So, ammonia ada sepasang lone pair pada nitrogen. And then amine. Compound secara umumnya kita panggil amine. Yang mana amine itu ada grup-grup. Ada inilah NH2. Okay. NH ataupun R3N.
Okay, you nampak ada lone pair pada nitrogen dalam amines. Jadi kena tahu contoh-contoh amine ni lah. So ini adalah contoh weak bases. Okay, so now kita nak pergi kepada acid dissociation constant, Ka, alright, ataupun pemala penceraian asid. Okay, dan dianya adalah applicable untuk weak acid sahaja. Okay, simbol dia adalah Ka. The symbol is Ka. So Ka apa? Acid dissociation constant, pemala penceraian asid. Alright, so the weak acid dissociate very slightly in water, and the dissociation of weak acid in water is as follow. Jadi katakanlah Ha ini adalah weak acid. So disebabkan weak acid dissociate very slightly in water, kita akan gunakan reversible arrow. Jadi weak acid Ha equals dissociate in water very slightly and forms hydronium ion and A- ion. Okey, jadi kalau you nampak kat sini, ini adalah acid, ini adalah base, ini adalah conjugate acid bagi water, ini adalah conjugate base, okay, conjugate base bagi acid. Okey, so apa yang nak disampaikan di sini adalah, alright, okey, macam mana kita, apa yang dikatakan Ka expression itu dan macam mana kita nak menulis Ka expression. Okey, jadinya sekarang, untuk menulis Ka expression, acid dissociation constant, lebih kurang sama macam kita nak tulis Kc. Ataupun Kc lah, Kc ya. Kalau Kp dia based on partial pressure kan. So Kc. Jadi kat sini Ka for weak acid Ha dalam contoh ini adalah equals to concentration of hydronium ion times concentration of A- ion equals divide by initial concentration of weak acid Ha. Concentration product bagi concentration reactant. Tetapi jangan lupa kita dah belajar dalam chapter 6 concentration of water, kita anggap dia constant. Jadi kita omit, kita ignore. It is excluded dalam sebutan Ka expression. Okay? Baik. So now kita tengok contoh yang sebenar. Let's say saya ada hydrocyanic acid. So ini adalah weak acid ya. So weak acid, hydrocyanic acid dissociate in water very slightly. So it forms hydronium ion and cyanide ion aqueous. So kita tengok yang phase aqueous, water kita abaikan. Jadi apakah dia punya Ka expression? Ka is equals to the concentration of hydronium ion times concentration of cyanide ion divided by concentration of hydrocyanic acid. So dia ada satu nilai constant. Okay, maksudnya setiap weak acid ada dia punya acid dissociation constant value. Okay. So now kita juga boleh tulis, kalau tak nak tulis, maksudnya sekarang ni H plus aqueous sama maksud dengan hydronium ion aqueous. Okey, cuba lihat contoh di sini. Kalau saya tulis hydrocyanic acid dissociate in water dan saya tunjukkan water itu dalam persamaan, maka dia akan form hydronium ion. Dan juga cyanide ion lah kan. Okey, tapi kalau saya tulis, okey, ini dia punya Ka expression. Okey, jadi kita tengok kat sini lah, ini adalah hydronium ion kan. Kita ambil hydronium ion punya concentration, cyanide ion and hydrocyanic acid. Okey, tapi kalau saya tulis macam ni, maksudnya dalam equation kedua ni, saya tak tunjukkan water liquid. So kalau tak tunjukkan water liquid, dia akan form hydrogen ion aqueous and cyanide ion aqueous. Okay. Jadi kalau kita nak tulis Ka expression pun sama. Concentration of hydronium ion times concentration of cyanide ion divided by concentration of hydrocyanic acid. Okay. Baiklah, seterusnya.
Okay, stronger acid kuat 100% dissociated. Dia akan mengalami perceraian lengkap. 100% acid tersebut, stronger acid itu, acid kuat tersebut akan dissociated. Okay, so maksudnya oleh kerana 100% acid tersebut dissociated membentuk hydronium ion, maka that stronger acid will has higher or larger Ka value. Okay. If it is a weaker acid, kita tahu weaker acid dissociate very slightly. Okay. Jadi, it has lower percentage acid dissociated. Percentage peratusan acid yang dissociate tu tidak 100% sebab dia dissociates very slightly. Jadi, bila dia dissociate very slightly, dia akan form kurang. Dia akan form sedikit saja hydronium ion. Jadi, concentration of hydronium ion itu less ataupun lower. Jadi, it has smaller Ka value. And for strong acids and bases, it undergoes 100% dissociation. Jadi, nilai Ka or Kb, Ka itu adalah acid dissociation constant bagi acid. Kalau Kb, base dissociation constant. Okay, bagi strong acid and strong bases, Ka or Kb values have not been measured. Tidak pernah diukur. Alright? Okay. Yang penting kat sini ni. Yang penting nanti kita akan lihat di kalangan weaker acid. Dan juga nilai Ka dia macam mana. Kalau smaller Ka, adakah dia weaker acid? Ataupun larger Ka, dia stronger acid? Itu antara relation yang kita boleh, sepatutnya kita dah dapat kat sini. Okay. AUTOIONIZATION of water. Alright. One of the most important chemical properties of water is its ability to act as either a Bronsted-Lowry acid or a Bronsted-Lowry base. Okay, tadi di awal-awal tadi kita lihat bahawa water itu bersifat amphoteric. Dia boleh accept protons dan dia juga boleh donate a proton. Okay, so one water molecule can donate a proton to another water molecule. So awak lihat dulu equation tersebut. Okay, satu water molecule ini boleh donate a proton kepada water molecule yang lain. So katakanlah yang saya refer kepada water molecule yang ini. So you tengok what happen kalau dia donate proton, maksudnya dia donate satu proton kepada water yang ini. Okay. Jadi water yang ini pula yang saya squarekan ini, bila dia accept proton, dia form hydronium ion aqueous. Tapi water liquid yang ni tadi, selepas dia donate proton, dia form hydroxide ion. Okay. So, water dissociates into ions very slightly in an equilibrium. We call this process self-ionization or auto-ionization of water. Maksudnya proses water dissociate into ions very slightly in an equilibrium itu kita panggil dia auto-ionization of water. So, the equilibrium constant expression for the auto-ionization of water is this one. Maksudnya equilibrium constant, pemalar keseimbangan bagi auto-ionization of water adalah seperti ini. So, you have to refer to the auto-ionization equation of water tadi. Tengok yang atas tu. So, Kw is equal to concentration of hydronium ion times concentration of hydroxide ion. So, the concentration of water liquid is omitted. Adalah excluded. Kita tak payah ambil kira dia. Because we assume that water has constant value of concentration. Right? Okay. So, the term concentration of water is excluded from the equilibrium constant expression because we exclude the concentration of pure liquids and pure solid. Itu kita dah belajar dalam chapter 6. Okay, the symbol Kw, is referred to the equilibrium constant which we call the ion product constant for water. So, Kw itu adalah ion product constant for water. So, at 25 degrees Celsius,
Kw equals 1.0 times 10 to the power of negative 14. Jadi pada suhu 25 degree Celsius, Kw ada satu nilai constant iaitu 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Okay, tadi saya dah sebut Kw itu apa? Ion product constant for water. And in pure water, the concentration of hydronium ion is equal to the concentration of hydroxide ion. And the concentration is 1.0 times 10 to the power of negative 7 molar. Okay. Alright, concentration of hydronium ion and hydroxide ion. A change in concentration of hydronium ion causes an inverse change in concentration of hydroxide ion. Jadi, maksudnya sekarang kita boleh katakan as the concentration of one of these ions increases, the concentration of the other must decrease. So, kalau dalam sesuatu solution itu, dalam sesuatu solution, acid ataupun base, dia mesti ada hydronium ion dan hydroxide ion. So, kalau dalam sesuatu solution itu, the concentration of hydronium ion is higher, the concentration of hydroxide ion mesti lower. Okay? And if the solution has lower concentration of hydronium ion, okay, it has higher concentration of hydroxide ion. Tetapi their concentration, the product of their concentration always equals to 1.0 times 10 to the power of negative 14. Maksudnya hasil darab concentration of hydronium ion times concentration of hydroxide ion still lagi constant, iaitu 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Right? Okay. Both ions are present in all aqueous systems. A solution in which the concentration of hydronium ion equals the concentration of hydroxide ion is said to be neutral. Okay, kalau concentration hydronium ion sama dengan concentration of hydroxide ion, maka kita katakan larutan itu adalah neutral. But in most solutions, however, the hydronium ion and hydroxide ion concentrations are not equal. Kebanyakan larutan sebenarnya concentration hydronium ion dan concentration hydroxide ion itu tidak sama. So, if the concentration of hydronium ion is greater than concentration of hydroxide ion, okay, it is an acidic solution. And if the concentration of hydronium ion is lower than concentration of hydroxide ion, it is a basic solution. Okay, secara asasnya, basically calculating concentration of hydronium ion and hydroxide ion in aqueous solution, okay, kita boleh gunakan perkaitan ion product constant tadi. Okay, ion product constant Kw equals to concentration of hydronium ion times concentration of hydroxide ion. Okay, yang mana nilainya 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. So, this is at 25 degree Celsius. So, daripada perkaitan ini, kalau kita nak cari concentration salah satu, sama ada hydronium ion ataupun hydroxide ion, kita boleh je guna persamaan itu dan nilai constant tersebut. Let's say, I want to determine the concentration of hydronium ion menggunakan persamaan ini. Maka, saya boleh olah sahaja, rearrange sahaja. So, Kw divided by concentration of OH minus. And vice versa. Dan sebaliknya, kalau saya nak cari concentration of hydroxide ion, maka saya rearrange balik formula ion product constant Kw tu. Alright. Okay. Saya rasa semua pelajar pernah dengar sebutan ataupun perkataan pH. Okay. So, what is pH actually? It is the measure of acidity or basicity of a solution. Suatu ukuran sifat keasidan ataupun sifat base sesuatu solution. Concentration of hydrogen ion in a solution can be expressed by logarithmically by the pH.
Okay, jadi apa formula nak kira pH? pH equals to negative log concentration of hydronium ion. So, ni log asal 10 sahaja. Okay, so kalau kita tahu concentration of hydronium ion, nak cari pH, kita negative logkan concentration hydronium ion tersebut. Okay, satu lagi term yang baru awak jumpa adalah POH. So, POH, the concentration of hydroxide ion can be expressed logarithmically by the POH. Jadi, sama sahaja, cuma POH kita negative logkan concentration of hydroxide ion. Okay. pH and POH, strong acids and bases. pH dan POH bagi strong acid dan strong base. Alright, strong acids and strong bases dissociate 100% in an aqueous solution. So, kita dah jelas tu tadi lah bahawa strong acid dengan strong base dissociate completely in aqueous solution in water. For example, I have hydrochloric acid solution dissociates completely in water and form hydronium ion and chloride ion aqueous. Okay. So, let's say the initial concentration of the hydrochloric acid is 0.020 molar. So, the concentration of water is ignored or omitted. And initially, the concentration of hydronium ion and chloride ion is 0. Okay, since hydrochloric acid dissociates 100% in water, jadi kesemua hydrochloric acid itu telah dissociate jadi ion. Maka, final concentration-nya adalah 0. And the concentration of hydronium ion di sini adalah 0.020 molar. And the concentration of chloride ion also 0.020 molar. Okay, so this is the final concentration. Jadi, kalau saya nak kira berapakah pH 0.020 molar hydrochloric acid solution ini, so kita akan apply formula pH equals to negative log concentration of hydronium ion. So, gantikan nilai concentration of hydronium ion dan selesaikan menggunakan operasi matematik. So, you will get the pH of 0.020 molar hydrochloric acid solution is 1.70. Right? So, kalau kita kaitkan dengan pH scale, kita tahulah dia adalah acidic solution. Alright. pH scale. So, kalau kita lihat di sini, ini formula nak kira pH dengan POH tadilah. Right? So, kalau saya tahu pH, sekarang saya nak kira concentration of hydronium ionnya, maka saya akan anti-log negative pH value tu. Okay, ini matematik sahaja. Okay, so the higher the concentration of hydronium ion, the lower the pH. Kalau concentration hydronium ion sesuatu larutan itu very high, larutan itu akan, ataupun solution itu akan mempunyai lower pH. If the higher the concentration of hydroxide ion, the lower the POH. Kalau solution itu mempunyai concentration hydroxide ion yang sangat tinggi, so nilai POH-nya very low ataupun lower. So dia inverse ya. Okay, KW, PKW, pH and POH. Alright. So KW adalah ion product constant yang datang daripada AUTOIONIZATION of water. So this is the formula KW equals to concentration of hydronium ion times concentration of hydroxide ion, and it is equals to 1.0 times 10 to the power of negative 14 at 25 degree Celsius. Okay, so kalau kita apply log asal 10 negative logarithm, so saya negative logkan KW, maka saya akan dapat PKW, dan bila saya apply saya negative logkan concentration of hydronium ion, saya dapat pH. Bila saya negative logkan concentration of hydroxide ion, saya dapat POH. So secara matematiknya
pKw equals to pH plus pOH equals to 14. So, the pH and pOH can be related by using this formula. Kita boleh hubungkan nilai pH dan pOH menggunakan formula pKw. Right, Ka acid dissociation constant. So tadi kita dah belajar sikit Ka acid dissociation constant. So yang ni kita nak lebih detail. Okay, so kita tahu bahawa dissociation of weak acid in water is very slightly. Okay, very little weak acid dissociates in water. For example, Ha acid, let's say Ha is a weak acid. So dissociate in water very slightly. It forms hydronium ion and A- ion. So the Ka expression, the acid dissociation constant, which is applicable for weak acid only, is equals to concentration of hydronium ion times concentration of A- ion divided by concentration of Ha. This is an example. Hydrocyanic acid undergoes slightly dissociation. It forms hydronium ion and cyanide ion. Okay, so Ka expression is Ka equals to concentration of hydronium ion times concentration of cyanide ion divided by concentration of hydrocyanic acid. Right, the magnitude of Ka for weak acids. Okay, so kita nak tengok nilai Ka bagi weak acid sahaja. Okay, the higher the concentration of hydronium ion, it shows that it is a stronger acid. Maksudnya, asid tersebut mempunyai higher acidity, sifat keasidan yang sangat tinggi. And it has larger value of Ka. Okay, maksudnya kalau weak acid itu mempunyai concentration of hydronium ion yang sangat tinggi, itu adalah stronger acid ataupun acid lemah yang lebih kuat berbanding acid lemah yang lain. Jadi nilai Ka-nya adalah lebih tinggi ataupun lebih besar. Right? So, daripada Ka itu pula kita boleh relate dengan negative log. So, Ka bila kita apply negative log, kita akan dapat pKa equals to negative log Ka. Alright? Okay. And the higher the Ka value, the lower the pKa. Maksudnya kalau nilai Ka itu tinggi, pKa asid tersebut adalah lower, the inverse ya. Jadi dia adalah stronger acid yang lebih kuat dibandingkan dengan weak acid yang lain. Okay. So ini contoh values of Ka for some common monoprotic acid. Jadi kalau awak lihat ni ke atas ke atas dalam data tu, dalam table tu ke atas. Nilai Ka dia makin besar. Okay, ni 10 kuasa negatif 10 ke atas kuasa negatif 2. Jadinya sekarang the magnitude of Ka indicates the tendency of the acid to ionize ataupun dissociate in water. The larger the value of Ka, the stronger the acid. Maksudnya kalau nilai Ka itu lebih besar bagi weak acid tersebut, dia punya dissociation tu, percentage dissociationnya lebih tinggi. Maksudnya lagi banyak acid yang dissociate berbanding acid yang nilai Ka-nya lebih kecil. Okay, for example yang ni lah saya tunjukkan contoh yang sama tapi yang ni dia ada pKa. So you nampak kat sini kalau nilai Ka-nya, ini nilai Ka, dia punya nilai pKa dia yang ni lah. Okay, dia inverse. So kalau nilai Ka dia besar, maksudnya kalau you tengok kat sini hydrogen sulfate ion dia mempunyai larger Ka value compared to the others. Okay, tapi dia punya nilai pKa adalah smaller compared to phenol. Phenol 10. Okay, dia inverse. Tu saya dah sebut tadi. Okay. Jadi,
Kalau dia stronger acid, maksudnya acidity dia increases lah, sifat keasidan dia bertambah. Okey, satu lagi Kb ataupun base dissociation constant. So this is also applicable for weak base. So weak base kita tahu dia dissociate very slightly in water. So let's say B is a weak base. So weak base dissociate in water reversibly, very slightly, and form BH plus aqueous and OH minus aqueous. Ini general equation sahaja. So macam mana kita nak tulis Kb expression? Lebih kurang macam Ka expression. So kita tengok bahagian produk yang concentration yang species itu dalam keadaan aqueous. So we have BH4 plus aqueous and OH minus aqueous. And bahagian reactant kita ada B aqueous. Jadi Kb is equals to the concentration of BH plus times concentration of OH minus divided by concentration of B. And this is the example to write the Kb expression for ammonia. Sebab ammonia adalah contoh weak base. Okay. Jadi saya dah jelaskan tadi. Jadi kita tengok macam kita tulis KC kita tengok bahagian produk yang phase aqueous, bahagian reactant yang phase aqueous. Okay, the magnitude of Kb for weak base lebih kurang macam Ka. Okay, so kalau nilai Kb ataupun persamaan Kb itu saya apply negative log, so saya akan dapat Pkb equals to negative log Kb. Right? Okay. The larger the Kb value, the lower the Pkb. And it shows that the stronger base. Maksudnya kalau nilai Kb sesuatu base itu sangat tinggi, so nilai Pkb dia adalah lebih rendah. So ini menunjukkan base tersebut adalah stronger base. So dia mudah nak accept proton daripada acid. Right? Okay. So the higher the concentration of hydroxide ion, the stronger the base. Jadi nilai Kb-nya akan lebih besar. Maksudnya kita boleh relate kat sini. Apa dia? Kalau concentration OH minus higher, nilai Kb dia higher. So Pkb value lower. Maka dia adalah stronger base. Okay, so end of part 1. Jadi saya akui lah tajuk ini agak berat berbanding tajuk-tajuk yang lain. Tetapi nak tak nak kena fahamkan jugalah. Okay, saya dah cuba terangkan dalam bentuk yang paling simple. Okay, sebab konsep acid base ini banyak digunakan juga nanti, especially semasa semester 2. Okay, class, that's all for part 1. Thank you.